So good morning to all of you, to our session, Deep Dive into Environmental Resilience, Nature-Based Solutions. My name is Andreas Kress. I work for Climate Alliance. Climate Alliance is a network of European municipalities. We have also almost 2,000 European cities as members. I'm a forestry engineer, specialized on tropical forest, and in Climate Alliance I'm coordinating Climate Alliance financial means and also acquisition and European projects. Today we have 6 speakers, so we have to have very good time management. And for our speakers, you see the time here in front, please. And so I will start directly. We have a keynote, and I'm pleased to have Geoffrey Payne here. He's a housing and urban development consulting from the United Kingdom. He has almost half a century of working experience. He worked for World Bank, United Nations, and agencies. He established also academic centers and courses in Oxford and London. And he has an impressive list of publications. He developed tools. His latest book is called Somewhere to Live. It's about global urban land use and the housing crisis with very, very interesting examples around the globe. His presentation is named Deep Dive into Environmental Resilience, and he will talk about nature-based solution for urban areas. He will talk about the global climate crisis, the impact on the urban areas. Then we still see that there is a lot of hot air around. Then he will talk about the action needed, and then has useful references for nature-based solutions. So please, Mr. Payne, go ahead. Well, good night and good morning. Many thanks for the opportunity to contribute to a MARUF 2023 conference on an issue which I think is of critical importance to us all. Now, I see that I've already had 3 minutes of my time, so I'm going to go very quickly through these issues. But they do deserve a lot of urgent attention by all of us. I don't need to remind you, if you watch any media now, you can see how important the climate issue is. Just this morning, they were talking about massive floods, and also in today's Guardian newspaper, they're talking about the fact that we've had the hottest last 3 months in the whole of human history. So I'm not going to go through each of the points on this PowerPoint. I'll let you read those while I'm talking. But what I want to stress is that the IPCC has been stating that if we do not take urgent action and reduce global carbon emissions seriously and urgently, by 2100, we will have temperatures of up to 3.5 above pre-industrial levels, possibly 5.7 above pre-industrial levels. Now, 2 or 3 degrees may not sound a lot to a lot of people, but if you think it's 3 times more than we have at the moment, and this is not looking at it in a linear way, but in the Richter scale of earthquakes, and people in Turkey are very familiar with the Richter scale in earthquake issues. That demonstrates the urgency. And 2100 may seem like a long way away, but my youngest grandson will be exactly my age in 2100. And I can tell you very, very clearly that time goes very quickly. So I think, we need to be addressing the issue which is the greatest
existential crisis facing the world, not just humanity, but all living species, and it needs to be addressed with that degree of urgency. The Sahara is expanding in some areas by 50 kilometers a year. And if you think that the African subcontinent is the last part of the world to urbanize, that demonstrates, I think, the fact that we are looking at the possibilities of mass migration. Migration is an issue in many parts of Europe and America at the moment. But this is nothing compared to what we're going to be seeing in the coming decade or two if we don't act now. So that's the challenge that we're facing. And as this slide shows, the change is not linear. The crisis is accelerating. And this is why we need not to do what the British government is doing by saying, oh, it would affect people's livelihoods and quality of life if we change now. Let's put it back 5 years. Let's put it back 10 years. We can still achieve the target by 2050. By 2050, it could be game over. It could be too late. So we need to work together to see how we can stress the urgency of the crisis. Now, urban areas are a massive contributor to the problem, and we suffer from the consequences of it. More than 40% of global emissions are contributed by cities and urban areas in general. And this is going to increase because the urban population in the world is increasing. We already have 55%. By 2050, they say it'll be 68%. So we're looking at an increasing problem within the urban environment. And this has a massive impact on public health and on transportation. It's widely known, I think, that the COVID pandemic led to the deaths of nearly 7 million people globally. But more than 7 million die every year because of air pollution. And that doesn't get nearly enough attention. But it demonstrates the urgency and the scale of the actions that are needed. So many of the cities, of course, are vulnerable to sea level rise. We'll be hearing about Portugal later this morning. But sea level rise is already a very serious issue. I was working in the Maldives, where the highest point in the country is 2.8 meters above sea level. Or it was 20 years ago when I was working there. Maybe it's less now. And the country is even buying land in other countries in order to move the population if they have to. So if you look at cities like Ho Chi Minh City in Vietnam, storms that took place every few years, once every few years, now take place several times every year. And it's that intensity, that frequency, which is the challenge. And of course, it's always the poor that suffer most. They live in the most vulnerable locations, and they have the least resources in order to be able to cope to the challenge. Now, I've said enough, I think, about the challenge and the problem. But what I want to do is to move on to talk about what is getting increasing media attention and professional attention, which is nature-based solutions to the crisis. UN Habitat recently published a major report looking at nature-based solutions to build urban resilience in informal settlements. And that's a very useful document. And it highlights a number of examples that we need to be attentive to. There's also things like the Transition Towns movement, started in the UK in 2006 by Rob Hopkins. And that tries to encourage local self-sufficiency. Grow your own food locally. You don't have to have the transport and other costs involved in importing food. We need to plan cities so that we have mixed land use, so you don't have to travel so far so often to meet your basic needs. We need to design buildings in ways which are adaptable over time. In the 1970s was the concept of long life, loose fit,
design buildings that don't have to be specified for one use only, like offices or houses, but which are adaptable. And a lot of traditional architecture around the world has been very effective in that. We are losing our respect for traditional vernacular solutions. We need to promote the 15-city concept, where you can get everything within easy reach. We need to promote more sustainable use of building materials, as in the passive house system, and promote green infrastructure and green corridors. A lot of these new initiatives are coming up in different parts of the world. Urban agriculture. Havana claims to produce most of its food requirements within the administrative area. Okay, they expanded the administrative area, but even so, that's an important and useful achievement. In Lima, Peru, where it rains very, very little, they use wastewater for hydroponic agriculture. And so there's many initiatives like this which we need to build on. We need to enhance public open space. I was very impressed walking here this morning from the hotel to see the number of trees and the planting along the side of the road, which not only absorbs carbon emissions, but also cools the environment and makes it more attractive to live in. So there's all these issues which can improve the environment, improve our health, and improve our well-being. Now, all of these ideas are being implemented in different parts of the world. The examples I show here of urban wetlands in China and Singapore, and also green roads in Colombia. Medellin was one of the most dangerous cities in the world 2 decades ago. It's now a tourist attraction. They are doing massive improvements to the environment. In Kaohsiung in Taiwan, they are now talking about public transport integrated in a highly efficient way. In the slums and the informal settlements in kampungs in Indonesia, they have the drains down the side of the lanes, and they plant trees and bushes over them. So it's a bit like walking through a garden, even though you're in a low-income settlement in a major city. And in Kenya, they're now talking about green hydrogen in order to improve the power relations, going from polluting to sustainable and reducing it. And I think using public open space in ways which are more adaptable for social use, where children can play safely, is also important. And again, back to Medellin, even though the spaces are very constrained and it's very hilly, they have slides for children and paintings to remind people of the urban environment, as well as planting wherever they can. So all of these are very, very important initiatives. The question is, that I'm asking myself, is it enough? We are talking about nature-based solutions, and undoubtedly, these are major contributions to improving the urban environment. But what is needed and what is being implemented is a big gap. We are not doing nearly enough, fast enough, and widely enough. We are well behind. We heard yesterday in the plenary session that we are only achieving 12% of what we should be doing in the Sustainable Development Goals. So again, we are well behind. Funding on nature-based solutions is totally inadequate, and a large proportion of it is spent in the global north. And even a smaller part of that in the global north is spent in urban areas, which are the major contributors to the problem. So technological solutions are not enough. I would say that we need to redefine nature-based solutions as nature-based contributions to addressing the climate crisis. And I'm very attractive to the idea of changing the way we live and going back to a more basic, healthy way of life, which is more sustainable. I'm very attracted by the idea of the Donut Economics Lab. Now, this is a concept proposed by Kate Rayworth,
which gives a green ring, if you like, of a donut. And the green ring is the areas within which we can afford to live a decent, sustainable life within the planetary boundaries, but giving everybody a reasonable standard of living and access to all the things that we need for well-being and coexistence. Within the ring of the donut are people who are denied all the benefits that are essential for a good quality of life. And resources will be needed to achieve a sustainable life on the planet to bring them up into the green ring of the donut. The real problem and the challenge facing all of us is those outside the ring who are consuming and polluting too much. And that is most of us in the global north and a minority in the global south. So what we need, I think, is a comprehensive redefinition of what we mean by development and how we define the measures in order to achieve it. That, I think, is the biggest challenge facing all of us. And I'm very much attracted by other measures. We should not be judging progress, I think, by GDP or GNP. That is a purely economic measure, and it's got lots of limitations, as I point out in my book. But we need to be looking at other measures of progress, such as the Human Development Index, and the idea of Patrick Geddes of conservative surgery. These are ways of harnessing nature ideas for the future. We need to invest, I think, in saving resources rather than saving labor, as advocated by Stiglitz. We need to introduce carbon taxes. We need to tax aviation, fossil fuels industries, private vehicles. I noticed this morning, I had a message from a friend in Singapore. It is now costing well over $1,000 a year, well over $1,000 to tax a private vehicle. And that is going up every year. So we need to be consuming less, and I think we need to have a much more modest lifestyle, which is within the planetary boundaries, and we would all be better off and happier for it. So prioritizing redistribution over growth. Growth is not the answer, although my government in the UK says it is. Growth is part of the problem. We need to redefinition and a change of what we mean by progress. And I think all of us would be a lot better off. The real challenge, the point I want to end on, is that the real challenge facing all of us, whether we are academics, whether we are politicians, whether we are consultants, is how do we generate political momentum for the change that we need? I think we need to be much better at skills of persuasion. I was once giving a conference talk in Havana, and I said to my friend, the organizer, would it be okay if I title my talk Social Capitalism? Harnessing the benefits of capitalism and socialism. And she said, no, 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 don't mention the word capitalism. You'll be very unpopular. So I said, okay, so how about if I talk about regulating markets? Oh, regulation, that's very good. I'd like market regulation. It was the same evidence, the same argument I was wanting to make. We need the skills of language, we need to use the terms which those who are in power will find acceptable in order to make those changes. Thank you very much, and I'm just on time, I think. I should say that I have drawn on the book that I did that Rushen Kalesh very kindly referred to yesterday, and which you kindly referred to this morning. So, thank you very much. Thank you very much, Mr. Payne, for your presentation. So, do we have a microphone in the room? Yes. So there are questions from your side. We have time for one or two questions.
Thank you. Thank you. Can you hear me? Yes. My question to Geoffrey, can you give us a specific example of nature-based solution in urban setting? Specific example of the nature-based solution. Thank you. I think the planting in Medellin has been very extensive. The tree planting and also, of course, planting on buildings is getting more and more interest, I think. There is a talk here in the conference, I think, about vertical landscape. So there are many examples, I think, and as I was saying in Singapore, they are doing improved wetlands management. So as we get more and more floods, the opportunities for stabilization ponds and wetland management not only can absorb all this surplus water, but it can also be a means of reviving local ecosystems. Okay, thank you very much. Another question here in the room, directly for Mr. Payne. Yes, please. Maybe you could say your name and then. Hi, I'm Saraka Hamblin. I'm working with Sustainable Ocean Alliance. So nature-based solutions obviously are wonderful for the environment and wonderful for development. But do you ever face any political or social pushback when you start doing these? Maybe people worried about the economical impacts or anything like that? Yes, that's a very good question. There is, in many cases, a political pushback. For example, in the UK, the Mayor of London introduced an ultra-low emission zone in order to reduce air pollution in London. They had a local election which the government won because the local people opposed this initiative. And now the British government is withdrawing its climate initiatives because of that by-election. So there's a lot of pushback, even in countries that can afford to make the change. UK is one of those countries that could afford to, if we chose to. But because the argument has not been made strongly enough or effectively enough to the population, there's a lot of popular reaction against change, which a lot of governments are going along with. So I think it's incumbent upon us, professional community, academics in publications, journalists, consultants, to make the case for change in a much more effective way than we have, so that we can address that pushback. Thank you. Thank you very much, Mr. Payne. So we are going to our second speaker. Our second speaker is Mikdat Kadıoğlu. He is professor in Technical University of Istanbul. He holds a PhD in atmospheric sciences from Missouri, Columbia. And he will talk about climate risk management, disaster management in cities. Please, Mr. Kadıoğlu. Can you turn off your... Sorry. Oh, okay. Thank you, Mr. Chairman. Ben hızlıca Türkçe anlatacağım. 8 dakikada mucize yaratmamız gerekiyor. 20 dakikalık sunum hazırlamıştım. Aslında sunum da 20 dakika içinde çok uzundu. Şimdi arkadaşlar bu iklim değişikliği konusu gündemde çok sıkça duyuyoruz. Bu Somewhere to Live kitabında da en son yazıyor. Biz bu krizi fırsata çevirmemiz gerekiyor. En azından bundan etkilenmemek için yapmamız gerekenlerin bir metodolojiyle çalışmamız lazım kentlerde, şirketlerde. Şimdi mesela sel problemi olsun.
sel problemi ile ilgili bazı aynı birimde, aynı kurumda kişiler sellen iklim değişikliği yönünden ilgileniyor. Aynı birimdeki kişiler sel ile bir afet olarak ilgileniyor. Yani bu sel konusunu iklim ve afet olarak, iklim problemi, afet problemi olarak farklı ele alınabiliyor. Bu zaman ve kaynak israfına neden oluyor. O yüzden 2012'de IPCC SEREX raporunda iklim değişikliğine uyum artı afet risk yönetimini iklim risk yönetimi altında birlikte ele almayı önerdiler. Türkiye'de de ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Türkiye için de önemli bir konu bu. Kaynaklarımızı, zamanımızı doğru kullanmak. Bu iki problemi bir şemsiye altında ele almak gerekiyor. Bunun adına da iklim risk yönetimi deniyor. Yani bunu başka türlü anlamayın. Şimdi arkadaşlar çok hızlıca ben bunun bileşenlerini anlatacağım. Önce ben iklim değişikliğini çok yanlış anlatıldığını söylemek isteyecektim. Hava durumuyla iklimi karıştırdığınızı, artık iklim hava durumu kalmadı, iklim oldu. Bugünün iklimi. Bugünün iklimi diye bir şey olur mu? Bugünün hava durumu ama kavramları sözlüğe bakmadan konuştuğu için insanlar, hiç iklim dersi almadan iklim hakkında konuştuğu için kavramlar birbirine girdi. Bir tabii iklim aktivistleri var arkadaşlar, saygı duyuyorum. Bunlar her türlü seli, her türlü meteorolojik olayı iklime bağlıyor, o da doğru değil. Yani özellikle Türkiye'de derenin içinde adam apartman yapmış, sel geliyor, iklim değişti diyor. Kardeşim ne işin var derenin içinde önce? Bir aklımızı başımıza almamız lazım, kavramları doğru kullanmamız lazım. Şimdi arkadaşlar iklim hep değişmiştir. Şimdi ilk defa insan kaynaklı olarak değişiyor. İklim değişikliği yok diyen yoktur herhalde burada. Onun için geçiyorum bunları. Bu insanlar, iklimi değiştiren insanlar genellikle beyaz adam. Bunlar da kuzeyde yaşıyor. Güneydeki renkli insanlar da bir şekilde iklim değişikliğine katkıda bulunuyor. Sonuçta Türkiye'de biz İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yaptığımız simülasyonlarda 2100 yılına kadar özellikle Ege, Akdeniz'de 4 ile 7 derece arasında bir sıcaklık artışı öngörüyoruz ki bu çok büyük bir rakam. İnanılmaz bir şey. Bizim sıcaklığımız artarken arkadaşlar yağışlarımız azalıyor. Anlıyor musunuz? Problem buradan kaynaklanıyor. Özellikle Ege ve Akdeniz'de yağışlar yarı yarıya azalacağını bekleniyor. Bu çok büyük bir oran. İklim değişikliğiyle afetler arasındaki ilişki insanlar ilk anda kuramayabilir. Ama yani yukarı seviyedeki hava değişmiyor, yer ısınıyor. Bu ısınmayla beraber gök gürültülü sağanak yağışlar artıyor. Buna bağlı olarak şiddetli hava olayları artıyor. Bu hava olayları arttıkça yerdeki maruziyet ve etkilenebilirliğe göre bu afete dönüşüyor. Yani iklim değişikliği arkadaşlar sadece tehlikeyi arttırıyor. Afete neden olmuyor. Afete neden olan şey yerdeki maruz kalanlar ve buna karşı savunmasız olanlar. Şimdi bunları dünyada meteorolojik afetlerin sayısı, tehlikelerin sayısı artıyor. Türkiye'de de artıyor. 2012 SEREX raporuna paralel olarak biz de Türkiye'de UNTB ile bir rapor yazdık. Türkiye'de iklim risk yönetimi. İnternetten bulabilirsiniz bunu. Türkiye'deki hidrometeorolojik afetlerin nasıl değiştiğini, yayıldığını buradan görebilirsiniz. Meteorolojik afetler 3 kat artıyor 60'lı yıllara göre. Ekonomik kayıplar 9 kat, sigorta 15 kat artıyor. Bunlar daha da artacak. Bizim gibi gelişmemiş ülkelerde riske para harcamak istemiyoruz biz risk yönetimine. Hele olsun hallederiz abi mantığı var bizde. Oluyor, halledemiyoruz abi oluyor. Yani bir de bizim için çok maliyetli oluyor. Afet öncesi 1 lira harcayacağımıza afet sonrası 100 lira harcıyoruz biz. Yani bu da Türkiye'de önemli bir problem. Şimdi iklim risk yönetiminde iklim değişikliğine uyum artı afet risk yönetimini birlikte düşünmenizde fayda var kaynakları bir araya getirmek için. Bu afet yönetimi, buna risk yönetiminin adımları. Burada tabii ki mitigation da var ama ben sadece adaptation üzerinden gidiyorum. Avrupa Bankası var, bu Avrupa Kalkınma ve İmar Bankası. Bunun bir metodolojisi var. Bu iklim değişikliği risk yönetimi nasıl yapılır? Önce bir şey yapacağımız zaman mutlaka literatüre bakmamız gerekiyor. Kafamızdan bana göre, sana göre yapmamamız lazım. Şimdi bu SEREX raporu uyumlu.
Önce tehlikeleri belirlemek gerekiyor. Tehlike analizi yapmak da önemli. Bütün tehlikeleri dikkate almanız lazım. Yani Türkiye'de biz bazen çok seçici davranıyoruz. O da yanlış. Tehlike analizi yapılırken iklim değişikliği kaynaklı afetler diye bir sınıflandırma yok. Bunu Türkiye'de birileri uydurmuş. İklim değişikliğinden dolayı artan afetler var ama iklim oldu, afet oldu diye bir şey yok. Çünkü bu afetler hep vardı ama artıyor, şiddetleniyor, daha sık yaşıyoruz. Bu meteorolojik afetler bu şekilde Türkiye'nin işte yağışları, şimdi Türkiye'de en çok ortalama üzerinden gidiyoruz biz. Ama bir de değişkenlik var. Mesela Akdeniz'de yağışların %110 değişikliği var yıla. Biz Türk medya olaraktan değişkenliği sevmiyoruz. İşte orası da risk ama. Neyse bu Kuraklık Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün taşkın yönetim kuraklık planları var, su yönetimi genel kuraklığı var. Yakup Bey burada, o anlatır size. Onları kullanmamız lazım. Oradaki riskleri belirliyoruz, oraya koyuyoruz. Onları azaltmamız lazım. Bunları geçiyorum arkadaşlar. Şimdi bu sağlık vesaire, bu iklim değişikliği ile ilgili 32 tane tehlike var Avrupa Kalkınma Bankası'nın önerdiği. Bu tehlikeleri, bunların etkilerini hepsini birlikte dikkate almanız lazım. Yani en büyük tehlike bazı tehlikeleri dikkate almama tehlikesi. Onu da unutmayın. Ondan sonra maruziyet. Bu maruziyet 16 sektörle anlatılıyor arkadaşlar. İster şirket olun, ister şehir olun. Bunları birlikte düşünmeniz. Sonra etkilenebilirlik önemli. Bunları ayrı ayrı ele almanız gerekiyor arkadaşlar ve önceliklerinizi belirleyeceksiniz. Bu önceliklerden sonra da risklerinizi belirleyip azaltmaya gitmeniz gerekiyor. Şimdi bir de Türkiye'deki en büyük problem, biz sadece riske bir yatırım tehlikeleri azaltamazsınız. Neyi azaltacağız? Vulnerability ve exposure. Bakın afet, risk sadece tehlikeden oluşmuyor. O yüzden tehlikeyi sadece konuşmak bizim için çözümsüzlüktür. Bizim maruziyede konuşmamız lazım. İstanbul'da dere kalmadı. Ve bu derelerde de sıfır girişli bina yapıyorsunuz. Sıfır girişli bina yapılır mı derede? Sıfır. Su basma seviyesinin Türkiye'de su basmasıyla ilgisi yok. Farkında mısınız? Su basma, derenin içine sıfır girişli bina yapılıyor. Bodrum kat yapılıyor para kazanmak için. Sel basınca da iklim değişikliği deniyor. Bu da bizi çözümsüzlüğe götürür. Bunlar arkadaşlar mutlaka bir değerlendirme, rubrikle değerlendirmemiz gerekiyor. Bir risk azaltma planı yapmamız lazım. Özetle arkadaşlar, bizim bunu Türkiye için de yapabilirsiniz. Biraz hızlı bir gittim. Özetle şöyle geçelim özete. Özetle arkadaşlar bir kere önce nereye için çalışacaksınız? Ülke bazında, şehir bazında, kurum bazında. Sonra tehlikeleri belirlemeniz de gerekiyor. Sonra bu tehlikeleri belirledikten sonra bir şirket misiniz, bir şehir misiniz? Yeşil şehir eylem planı mı yapıyorsunuz? İklim değişikliğine Climate Action Plan, iklim eylem planı mı yapıyorsunuz? Buna göre arkadaşlar yapmanız gerekiyor. Sektörleri belirlemeniz lazım. Maruziyet etki analizi yapıp riskleri önceliklendirip sonra riski önleyebiliyor musunuz? Riski azaltabiliyor musunuz? Hafifletebiliyor musunuz? Risk transferi yapabiliyor musunuz? Yani risk transferi skorda ve risk iletişimi gibi böyle bir sistematik yol takip etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Aynı zamanda kendi çevrenize de dikkat edin. Fiziksel çevrenin yanında. Yani eskiden televizyon böyleyken siz inceciktiniz, şimdi bu hale geldik. Terse döndü dünyanın işi. Diyorum, referanslar. Thank you for your kind attention. Bu hayatımdaki en hızlı sunumdu bu. Thank you very much, Mr. Kadıoğlu, for speeding up and for your presentation. In order to give all the speakers the chance to have the full time for the presentation, I prefer to have the questions from you, the audience, at the end. So we have our third speaker. It's Yakup Karaarslan. He is Deputy General Director of Water Management at the Ministry of Agriculture and Forestry in Turkey. And he will talk about planning for climate change impacts in Turkey, water management strategy,
and action in face of the vulnerability of water supply in the face of climate change. Please, Mr. Karaarslan. Teşekkür ediyorum başkanım. Ben de bakanlığımız ve genel müdürlüğümüz adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Marmara Belediye Birliği'ne bizi davet ettiği için, bu etkinlik için teşekkür ediyorum. Ben iklim değişikliğinin Türkiye'de su kaynakları üzerine etkisi ve biz ne yapıyoruz? Onunla alakalı kısa bilgi vereceğim. Özellikle önce su yönetiminde niçin su yönetimi gerekli, niye hayati önemli? Dünyada ve Türkiye'de iklim değişikliğinin etkileri, uluslararası aksiyonlar, Türkiye ne yapıyor? Ve kısaca önerilerimizden bahsedeceğim. Neden su yönetimi? Özellikle su yönetimi birçok yatay bir sektör. İşte kirliliğin önlenmesinde, sanayi ve enerji üretiminde, sürdürülebilirlikte, iklim değişikliğiyle mücadelede, taşkın ve kuraklıkla mücadelede, ekosistemlerin korunmasında su gerçekten hayati bir önem arz ediyor. Kritik bir öneme sahip. Özellikle son yıllarda yeni bir paradigma entegre su kaynakları yönetimi. Esasında entegre su kaynakları yönetimi 3 husus için gerekli. Birincisi ekosistemin korunması, sürdürülebilirliği. İkincisi sosyal eşitlik. Üçüncüsü de ekonomik sürdürülebilirlik. Burada işte bilimsellik, eğitimsel farkındalık, katılımcılık vesaire. Bunlar entegre su yönetiminin bileşenler ama 3 temel faktör var. Ekosistemin korunması, sosyal eşitlik ve ekonomik sürdürülebilirlik. Burada da su kaynaklarının havza bazında yönetimini arz gerektiriyor. Türkiye'de de 25 havza var. 25 havza içinde havza bazında yönetim gerekiyor. Havza bazında planların hazırlanması gerekiyor. Küresel iklim değişikliğini biraz önceki katılımcılar dünyadaki örnekleri verdiler. Ben buraya geçiyorum. Özellikle Türkiye'de neleri gözlüyoruz? Biz Türkiye'de işte taşkın, kuraklık çok ciddi bir şekilde artıyor. 2010 yılı en sıcak yıl, 2022 yılı en sıcak 7. yıl olarak kayda geçti. Özellikle biz Türkiye'deki iklim değişikliğinin Türkiye'deki su kaynakları etkisi üzerine çalışmalar yaptık. Türkiye malum Akdeniz çanağında ve iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülke. Ortalama sıcaklıkta 5,2 derece artış, yıllık yağışlarda %10 azalış. Tabii bu Türkiye geneli için gerekli söylüyorum. Hocamın söylediği gibi Akdeniz ve Ege'de gerçekten çok ciddi azalışlar olacak. Artış kurak günlerde 15 gün artış, karla kaplı günlerde 44 gün azalış. Özellikle Doğu Anadolu'da 44 gün azalış olacak. Sıcak hava dalgalarında 150 gün artış olacak. Malum Paris Anlaşması var. Paris Anlaşması'nda Türkiye iyi niyet beyanı var. İyi niyet beyanında toplam 2023 yılında bunu güncelledi. Burada su sektörüyle ilgili önemli başlık var. Özellikle alternatif su kaynaklarının, kullanılmış su kaynaklarının tekrar kullanılması üzerinde arıtılmış atık suların kullanılmasını 2030 yılında %15'e çıkarmak, işte 50 adet sulak alanı rehabilite etmek, taşkın ve kuraklık için erken uyarı sistemlerini geliştirmek, havza bazında yönetim planlarını hazırlamak gibi birçok iyi niyet beyanında Türkiye'nin hedefleri var. Bu hedefleri gerçekleştirmek için de uğraşıyor. Yine Avrupa Birliği'nde Yeşil Mutabakat var. Ticaret Bakanlığı Yeşil Mutabakat eylem planıyla bunu ortaya koydu. Suyla ilgili başlıklarda arıtılmış atık suların kullanılması, su ayak izi çalışmaları, su ayak izi çalıştırmaları özellikle hem havza bazında hem ülke genelinde havza bazında hem havzanın su ayak izi hem havza bazında mavi, gri, yeşil su ayak izinin ortaya konması ki biz bunu yapıyoruz. Özellikle sektörel tahsis planlarının hazırlanması, sektörel tahsis planı kurak dönemlerde havza bazında suyun miktar olarak sürdürülebilir yönetimi açısından önemli, iklim değişikliğinin etkilerini minimize etmek açısından da önemli. Peki biz ne yapıyoruz? Biz iklim değişikliğinin su kaynaklarının etkisini yaptıktan sonra havza su nüfus projeksiyonlarını gerçekleştirdik. Şunu gördük, Türkiye'de maalesef nüfus özellikle göç dalgasından dolayı iklimde esasında bu göç dalgasının bir boyutu %32 oranında artış var ama kullanılabilir su kaynaklarımızda %25-30 oranında bir azalış var. Türkiye'de su miktarı teknik ve ekonomik olarak 112 milyar. Ancak bu 112 milyar iklim değişikliğinin etkisiyle mesela biz bunu 2030 yılında 75 milyar olarak
modelledik. 2070 yılında 72 milyar, 2100 yılında da 66 milyar olarak teknik ve ekonomik olarak kullanabilir suyumuz bu kadar. Tabii bunun biz şu an 2022 yılında 57 milyar metreküpünü kullanıyoruz. %77'sini tarımda, %12'sini içme kullanma suyunda, %11'inde sanayide kullanıyoruz. Tabii 2030 yılında şu an ülkemizde kişi başı su miktarı 1313 metreküp bölü yıl. Yani yılda 1313 metreküp su düşüyor. Su sitesindeyiz. Esasında eğer 2030 yılında mesela şiddetli kuraklığı bekliyoruz. Şiddetli kuraklığı gördüğümüz zaman 757 metreküp kişi yılı oluyor. Bu aslında biz su fakiri ülke konumuna düşüyoruz. Ciddi manada tedbirleri almamız gerekiyor, önlemleri almamız gerekiyor. Peki Türkiye ne yapıyor? Biz havza yönetim planlarını hazırlıyoruz. Özellikle nehir havza yönetim planlarını hazırlıyoruz. Burada iyi su durumuna miktar olarak ve kalite olarak ulaşmak gayemiz. Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifi ile uyumlu. Taşkın yönetim planlarını hazırlıyoruz. Biraz önce hocamız söyledi. Bütün 2 havza hariç 23 havzada bitirdik. Taşkın öncesinde, esnasında, sonrasında bütün tedbirleri belirliyoruz. Mesela biz Karadeniz'de, Batı Karadeniz'de taşkını yaşadık. Eğer 2019 yılında tedbirleri ortaya koyduk, tedbirleri alsaydık etkilerini minimize edecektik. Yani 1/3 katı mertebesinde biz daha fazla harcama yaptık. Can kaybını söylemiyorum bile. Kuraklık yönetim planlarını hazırlıyoruz. Kuraklık esnasında, öncesinde, esnasında, sonrasında ne yapmamız gerektiğini kıymetli hocamız da bu çalışmalarımızda yer alıyor. Ve sektöre tahsis planı hazırlıyoruz. Özellikle sektöre tahsis planı, bütün kuraklık şartlarında ne kadar suyumuz var, bunu ne kadar tahsis edeceğiz? Mesela en çok suyu tüketen tarımda maalesef suyu istenen miktarda veremiyoruz. Kurak durumlarda ürün desenini ne yapacağız? Mesela şiddetli kurak durumda ne kadar suyumuz var? Hangi ürün desenini ekersek, belirlersek geliri maksimize ederiz. Bütün bu çalışmaları yapıyoruz. Tabii özellikle şehirlerde iklim direncini artırmak için yağmur suyu, gri suyun fiyatlandırmasıyla alakalı çalışmalarımız var. Kullanım sularının tekrar kullanılmasıyla alakalı çalışmalarımız var. Türkiye'de hem arıtılmış atık sular hem tarımdan dönen sular 10,3 milyar metreküp yılda su kullanılıyor. Bunu tekrar kullanmamız gerekiyor. Bunun 7,2 milyar metreküpünü özellikle sulamada, peyzaj sulamasında, yeraltı suyu beslemesinde, ekosistemi iyileştirmede kullanabiliriz. Bununla alakalı Türkiye'de havza bazında bütün çalışmaları yaptık. Özellikle gri suyla alakalı, yağmur suyla alakalı pilot çalışmalarımız var. Bunları su verimliliği gov.tr sayfasından da görebilirsiniz. Orada tip projemiz var. Sünger şehirlerle alakalı çalışmalarımız var. Bu çalışmaları biraz daha yaygınlaştırmamız gerekiyor. Sarnıçlarla alakalı özellikle taşkını minimize etmek için bileşik sistemde sünger sarnıçları, yağmur suyu sarnıçlarını göz önüne almamız gerekiyor. Biz tabii özellikle suyu verimli kullanmak için, suyu miktar olarak yönetmek için su verimliliği strateji belgesini yayınladık. Su verimliliği seferberliğini Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi başlattık 31 Ocak 2023 tarihinde. Devamında da su verimliliği strateji belgesini yayınladık. Burada kentsel su verimliliği, sanayi su verimliliği, tarımda su verimliliği ve bireysel su verimliliği ilgili hedeflerimiz var. Kentsel su verimliliğinde özellikle içme su şebekelerinde kayıp kaçak miktarımız Türkiye ortalaması %32. Hedefimiz bunu %25'e daha sonra %10'a düşürmek. Tarımsal su verimliliğinde randımanımız %50 ortalama. Yani 100 birim su verdiğinizde 50 birimi bitkiye ulaşıyor. Bunun geriye kalanı bitkiye ulaşmadan ya buharlaşıyor ya su kaynaklarına gidiyor ya da yeraltı suyuna gidiyor. Türkiye'de 2022 yılında 22 milyar metreküp su sulamada kullanıldı. Bunun özür dilerim 44 milyar metreküp su sulamada kullanıldı. Bunun 22 milyar metreküpü bitkiye ulaşmadan maalesef kaybettik. Bir de bireysel su verimliliğimiz var. Kayıplardan hariç 148 litre kişi başı su. Bizim hedefimiz su verimliliği strateji belgesine bunu 100 litreye düşürmek, kişi başı su kullanımını. Bununla alakalı bütün azalt, yeniden kullan, değiştir stratejilerimiz var. Rehber dokümanları oluşturduk. Bunlar su verimliliği gov.tr sayfasında var. Farkındalık çalışmalarını yapıyoruz. Toplumun her kesimine burada sorumluluklar düşüyor. Bununla ilgili kampanyalar, kamu spot çalışmalarımız hepsi devam ediyor. STK'larla işbirliğimiz devam ediyor. Yol haritamız var.
Bunları geçiyorum. Bunlar farkındalık çalışmaları. Su verimliliği Gov.tr'den hepsini öğrenebilirsiniz. Burada bütün rehberlik dokümanları, hedefleri görebilirsiniz. Karakterimiz var, can suyu diye bir karakterimiz var. Netice olarak biz finansal kaynakların belirlenmesini ve optimizasyonu yapmak zorundayız. Özellikle su kaynaklarında iklim değişikliğinin etkilerini minimize etmek için bütün planlardaki eylemleri hayata geçirmemiz gerekiyor. Su verimliliği tedbirlerini hayata geçirmemiz gerekiyor. Alternatif su kaynaklarını, kullanılmış suların tekrar kullanılmasını hayata geçirmemiz gerekiyor. Yaygınlaştırmamız gerekiyor. Suya göre planlama yapmamız gerekiyor. Bunlar tabii çok geniş konular. Çok hızlı geçtim. Sünger şehirleri yaygınlaştırmamız gerekiyor. Doğa temelli çözümler açısından ben teşekkür ediyorum, arz ediyorum. Hopefully you will have time at the end to have the questions for our speakers. And we will go ahead. Our next speaker is Çiğdem Çağlayan. She is professor, head of Department of Public Health, Faculty of Medicine of Kocaeli University. She graduated in medicine, and she works in resilient health systems tailored to withstand climate change disasters. And she will talk also about this topic. She talks about heat waves, urban heat islands, and urban resilience from a public health perspective. Please, Mrs. Çağlayan, go ahead. Thank you very much. Herkese merhaba. Gerçekten burada olmaktan mutluluk duyuyorum. Genelde iklim değişikliği konuları içerisinde sağlık çok ön planda olmaz. O yüzden bana verilen bu sürenin bir kısmını sağlık etkilerini tanımlayarak halk sağlığı bakış açısıyla kullanmak istiyorum. Sonrasında da yine çözüm önerilerini paylaşmak istiyorum zamanım yettiğince. Aslında iklim değişikliğinin en önemli etkilerini insan sağlığı üzerinde olduğunu görüyoruz ve sağlık açısından da bakıldığında iklim değişikliği aslında 21. yüzyıl için en büyük küresel sağlık tehdidi olarak kabul ediliyor. Bunun için sağlığa olan etkilerini biz doğrudan ve dolaylı olarak tanımlayabiliyoruz. Doğrudan etkileri daha çok iklim değişikliğinin İşte aşırı hava olayları, hava kirliliği, vektörle bulaşan hastalıkların yer değiştirmesi ve yayılmasıyla ilgili bir takım doğrudan ve dolaylı etkileri olduğunu biliyoruz. Bu etkiler içerisinde bugün daha çok üzerinde duracağımız şey özellikle ısınma boyutuyla, küresel ısınma boyutuyla giderek sıcaklıkların arttığını, hem yıllık hem mevsimsel ortalama sıcaklıkların yükseldiğini biliyoruz. Bu da özellikle sıcak dalgaları şeklinde de karşımıza çıkıyor ve sıcak dalgalarının da sağlık üzerine oldukça olumsuz etkileri var, ölüme varan etkileri var, ısıyla ilişkili hastalıklara neden oluyor. Sıcak dalgalarının tanımıyla ilgili aslında evrensel bir ortak tanım olmamasına rağmen aslında her ülke kendi sıcaklık değerlerine göre belirliyor bunu ama Dünya Meteoroloji Örgütü şöyle bir tanım geliştirmiş. Günlük maksimum sıcaklığın ortalama maksimum sıcaklığı 5 derece veya daha fazla aştığı ve ardışık 5 veya daha fazla gün olarak tanımlanan sürede bir sıcaklık artışı söz konusu olduğunda bu sıcak dalgası olarak tanımlanıyor. Bunlar birkaç günden birkaç haftaya kadar uzayabiliyor.
Ülkemizde ise bu Meteoroloji Genel Müdürlüğü daha çok 10 derece ve üzerinde ve aşırı nemle birlikte olan bir sıcaklık artışını dikkate alıyor. Özellikle kentlerde kentsel ısı adası diye tanımlanan sıcak dalgalarıyla ilişkili bir başka durum var. Bu da özellikle kentin çeperlerindeki ya da kırsal alandaki ya da doğal alanlara kıyasla kentin sıcaklığının daha yüksek olması. Ki bu da çoğunlukla kentleşme süreçleriyle ilişkili. Özellikle kentteki arazi kullanımı, kentsel malzemeler, binalar, işte betonlaşma, kentsel doku, insanların neden olduğu antropojenik ısı diye tanımlanan ısı artışları, yine bölgenin coğrafi konumu ve hava durumu bu kentsel ısı adasının ortaya çıkmasında etkili oluyor. Peki ne yapıyor sağlığımız için özellikle sıcak hava dalgası? Aslında bir süre vücudumuz bunu kompanse etmeye çalışıyor, sıcaklıkları düşürmeye çalışıyor. Ama sıcaklık artışları devam ettiğinde veya vücudun buna uyumunun beklenmeden ani artışlar meydana geldiğinde bir takım sağlık sorunlarına neden oluyor. Yine burada da doğrudan ve dolaylı sağlık etkileri olduğunu görebiliyoruz. Özellikle ısıyla ilişkili hastalıklar, bu basit bir deri döküntüsünden ya da sıcak çarpmasından şoka ya da ölüme varan, işte kalp, böbrek rahatsızlıklarına varan sorunlara neden olabiliyor, mental sorunlara neden olabiliyor. Bunun dışında dolaylı etkileri yoluyla da özellikle sağlık hizmeti üzerine artan bir baskı nedeniyle bir sağlık hizmeti sunumunda krize neden olabilir, iş kazalarına neden olabilir. Biz tabii en dramatik etkisini ölümlerde görüyoruz. Sıcak dalgalarıyla ilgili ölümler özellikle son yıllarda artıyor ve 65 yaş üzerinde bunun daha fazla olduğunu görüyoruz ve yine önümüzdeki süreçte bu ölümlerin daha da artacağını öngörebiliyoruz. Sıcaklık herkese etkiliyor ama bazı grupları daha fazla etkiliyor. Buna işte kırılganlık diyoruz. Bu daha çok 3 faktörle ilişkili. Maruziyet, örneğin daha fazla dışarıda kalma, açık havada çalışmayla sıcak havaya maruziyet artabiliyor. Duyarlılık, bu daha çok kadın olmak, yaşlı olmak, bebekler, kronik hastalığı olanlarla ilişkili bir durum. Ki özellikle yaşlılarda ölümcül sonuçlanabiliyor sıcak dalgalarına maruz kalmak. Ve tabii ki bununla baş edebilecek kapasiteye sahip olmamak, yani cevap verme, hazırlık yeteneğinin olmayışı ki burada da özellikle sosyoekonomik olarak düşük gruplar, yoksullar, işte iklim etkilerine karşı, işte örneğin bir iç ortamda soğutma sağlanamayan veya bu ortamdan uzaklaşamayan kişiler risk altında kalabiliyorlar. 2022 yılında Avrupa bölgesinde aşırı sıcaklar nedeniyle 60.000'den fazla kişinin yaşamına mal olduğunu biliyoruz. Ama ne yazık ki ülkemizde sıcaklıkla ilişkili ölümlere dair bir veri yok. Bir takım çalışmalar var ama burada da aslında özellikle İstanbul'da yapılmış çalışmalarda sıcaklığın ölümlere neden olduğunu biliyoruz. Ve bu risk giderek artıyor. Bir kere küresel olarak yaşlanıyoruz, yaşlı nüfus artıyor. Yine küresel olarak kentli nüfus artıyor. Dolayısıyla bu daha fazla insanın özellikle kentsel ısı adaları ve sıcak dalgalarından etkileneceği anlamına geliyor. Peki nasıl korunalım meselesi? Elbette bunun hem bireysel boyutu hem de toplumsal boyutu var. Bireysel düzeyde özellikle bireylerin sıcak bir dalga sırasında sağlıkla ilgili önlemleri alabilmesi gerekiyor. Yeterli hidrasyon sağlayabilmesi, serin alanlarda kalabilmesi ve buna yönelik bir takım temel gereksinimleri karşılanması gerekiyor. Ama bizim buradaki konumuz daha çok toplumsal önlemler. Özellikle kentsel dayanıklılık bağlamında baktığımızda gerçekten kentlerin mevcut yapısının sıcak dalgalarından korunmaya yeterli olmadığını,
Oysa buna yönelik müdahalelerin yaşamsal olduğunu, pek çok yaşamı kurtarabileceğini görebiliriz. Bununla ilgili Dünya Sağlık Örgütü özellikle çok fazla doküman üretmiş durumda. Burada bir kısmını getirdim. Kentsel planlamaya vurgu yapıyor özellikle ve iklim değişikliğinin diğer tüm etkileriyle birlikte mücadeleyi öngörüyor tabii ki burada. Ve yine Mikdat Hoca'nın söylediği gibi aslında afetlerle birlikte ele alan bir yaklaşım var. Dolayısıyla aslında kentlerin dayanıklılığı, dirençliliği sağlık açısından da gerekli. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nden bir takım örnekler var. Aslında burada çok net seçilmiyor slaytta ama benzer stratejiler var. Özellikle fiziksel çevrenin düzenlenmesiyle ilgili stratejiler, işte enerji ve su verimliliği, ısı yalıtımları, yaz aylarında ve sıcak iklimlerde havalandırmayı iyileştirmek için kentsel hava akışlarının düzenlenmesi gibi, rüzgar yollarının tasarımı gibi veya işte soğutma kuleleri, tabii bunlar biraz daha teknik konular, şehir planlamacıların işi. Bir sağlıkçı olarak burada bu örnekleri daha detaylandıramayacağım ama sonuçta neden olan, sağlık sorununa neden olan koşulları ortadan kaldırmak zorundayız. Kentsel ısı stresine dayanıklı tasarımların oluşması gerekiyor. Yine yönetsel ve kamusal eylemler gerekiyor. Özellikle ısıya maruz kalan kişilerinle iletişim, eğitim ve bunların bilgi ve katılımlarının sağlanması. Sağlık açısından bakıldığında yerel düzeyde sıcak sağlık eylem planları öneriliyor. Bu özellikle bizim pandemi deneyiminde de çok yaşadığımız bir şeydi. Yaşlılara evinde ziyaret, ilaç verme gibi bir takım deneyimler olmuştu. Bunun bir sıcak hava dalgası sırasında da yapılması öneriliyor. Özellikle biraz önce saydığım o kırılgan nüfusa ulaşmak, bunların kentsel haritalanmasının yapılması ve bir sıcak hava dalgası sırasında bu kişilere işte aranması, bilgilendirilmesi, özellikle kamusal mekanlarda bu kişilerin eğer iç ortamda bir soğutma olanağına sahip değillerse, klimatizasyon sağlanamıyorsa, bunların sıcak hava dalgası sırasında bu kamusal binalarda barındırılması ve bu süre içerisinde temel gereksinimlerin karşılanması gibi eylemleri de içeren sıcak eylem planları var. Yine bununla ilgili raporlar var. Burada çok ayrıntısına girecek zamanım kalmadı, bittiğini görüyorum. Ama temel strateji şu: bir erken uyarı sistemi olması, bu süreci liderlik edecek bir, herkesin çok sektörlü katılımı ama bir liderlik edecek kurum ki genellikle bu Sağlık Bakanlığı veya Sağlık Müdürlükleri oluyor. Ve sonrasında hassas gruplar için özel bir bakımın sağlanması, iç mekan ısı maruziyetinin azaltılması ve uzun vadeli şehir planlaması bu sürecin bir parçası olarak görülüyor. Ben şimdilik burada bırakayım. Süremi de 1 dakika aştım. Soru olursa yanıtlamaya hazırım. Teşekkür ederim. Thank you very much, Mrs. Çağlayan. Even in Central European climate, like in Germany, there are some pilot cities already developing heat action plans. So the topic is very, very important on local, on city level. So going from the health perspective to the food system, the agricultural perspective, I would like to present you İlkay Dellal. Ms. Dellal is head of Department of Climate Change and Sustainability at Ankara University. She works in the Faculty of Agriculture. She did a postdoctoral study at Texas University in the United States, and the title of her presentation will be Climate Change and Transformation of the Food System. Please, Mrs. Dellal, go ahead. Teşekkür ederim. Ben iklim değişikliğiyle mücadelede gıda sistemlerinde nasıl bir dönüşüme ihtiyaç var, bunlardan kısaca bahsedeceğim. Öncelikle gıda sistemi deyince neyi anlıyoruz?
Tarım ve gıda iklim değişikliğinin ilişkisi nelerdir? Neden bir dönüşüme ihtiyacımız var ve bu dönüşümü nasıl yapacağız? Bunlardan bahsedeceğim. Gıda sistemi dediğimiz zaman hepimizin çok sıklıkla duyduğu, topraktan çatala olarak da ifade edilen, aslında sadece tarımsal üretimden oluşmayan, tarımsal üretimden başlayarak tüketiciye kadar uzanan, hatta üretimden önce de tarımsal üretime girdi sağlayan gübre, ilaç gibi tedarikçileri de kapsayan büyük bir zinciri anlıyoruz. Dolayısıyla gıda sistemi dediğimiz zaman sadece tarımın üretildiği alan dışında bu birinci aşamadan başlayarak tüm sistemi kapsayan karmaşık bir sistem olarak düşünebiliriz. Bu karmaşıklık sadece bu kadar yansıda gördüğünüz gibi çok sayıda halkadan oluşmuyor. Bunun yanı sıra ulaştırma sektöründen, ürünlerin üretildikten sonra tüketiciye kadar ulaştırmasını sağlayan karayolu, deniz yolu, hava yollarından, yine üretim için kullanılan enerjiden, sanayide işlenmesinden, bunların toptancıları, parakendecileri, ihracat, ithalatçıları, yine tüketicilerin tüketimden kalan atıklarının değerlendirilmesinden, teknolojiden ve bitki sağlığı, hayvan sağlığı, insan sağlığı gibi sağlık sektöründen oluşuyor ve bunların hepsini de düzenleyen tarım politikaları, yine tarım politikalarının üstünde de devlet politikaları gıda sisteminin aslında bu karmaşıklığı içerisinde oluşan tüm aktörlerini kapsıyor. Tarımsal üretim dediğimizde kimi zaman sadece bitkisel üretim anlaşılıyor. Halbuki tarım sadece bitkisel üretimden değil, hayvansal üretimden, balıkçılıktan, hatta ormancılıktan da oluşan bir sektör. Ve atadan gelme bilgi birikimiyle üretim faktörlerini ve teknolojiyi kullanarak sadece gıdayı değil, yemi, lifi, deriyi, hatta son dönemlerde yine iklim değişikliğinin de tetiklemesiyle yakıtları da üreten bir sektör. Bunu yaparken toprağı, suyu, havayı kullanıyor ve iklim değişikliğine neden oluyor. Aynı zamanda ekonomiye katkı sağlıyor, sosyal açıdan bir yönü var. Bu nedenle tarım sektörü çok boyutlu bir sektör. Üretim yönü, ekonomik yönü, sosyal yönü, çevresel yönü düşündüğümüzde ne kadar büyük bir alanı kapsadığını da ifade edebiliriz. Ve iklime bağlı bir sektör, çünkü iklim üretimin bir girdisi, tarımsal üretimin birçok faaliyeti açık alanda yapılıyor ve bu nedenle de risklere daha fazla bağlı. Üretim süreci çok uzun, yine üretimin uzun olması, bu sürecin uzun olması risklerini de daha da arttırıyor. Bunun yanı sıra çiftçilerin gelirlerine baktığımız zaman, tarım dışından elde edilen gelirlerden daha düşük gelirler elde ediliyor tarım sektöründen. Aile iş gücüyle yapılıyor ve kırsal alanda da yaşam standardı kentsel alandan daha düşük. Bunların yanı sıra risk açısından yine biraz önce doğaya bağlı olduğunu söyledik. Üretim döneminin uzun olduğunu söyledik. Bunun yanı sıra fiyat dalgalanmaları daha fazla. Yine çok zahmetli bir faaliyet. Çünkü üretim dönemi uzun olduğu için belki 12 ay boyunca gece gündüz üretimin başında durması gerekiyor çiftçinin. Yaşam standartları daha düşük ve bu nedenle de vazgeçme, terk etme gibi son dönemlerde de çok sıklıkla ifade edilen sorunlar tarım sektörünün önemli sorunları. Bunları şu andaki normal seviyesini sağlayabilmesi, sürdürülebilir olması için tüm ülkelerin çiftçiyi ayakta tutması ya da bulunduğu faaliyeti devam ettirmesi gerekiyor ki tüccarın, işleyicinin, taşıyıcının, depocuların ve tüketiciye kadar ulaşan tüm zincir içerisindeki bütün aktörlerin ekonomik olarak ayakta kalması, ülkenin ayakta kalması, yine ülkenin de sürdürülebilir bir sistemle devam etmesinin sağlayabilmek için. Tabii bunların yanı sıra gıda güvenliğinin de bulunabilirlik açısından, yine fiyatlar açısından, erişilebilirlik açısından tam olması gerekiyor.
sağlık ve hijyen koşullarının sağlanması ve bunların da sürekli ve istikrarlı olması gerekiyor ki bir ülkenin gıda güvenliği sağlansın ve ülke refahı da giderek artsın. Çiftçiyi tarımda tutabilmek için tabii ki öncelikle gelirini arttırmak gerekiyor ve sosyal imkanlarını da kenttekilerle aynı bir seviyeye getirmek gerekiyor. Ancak bunları yaptığımız zaman gıda güvencesini bir ülke sağlayabiliyor ve yine bunların yanı sıra doğal kaynaklarını da korumak gerekiyor. Başta ifade ettiğim gibi toprak, suyu kullanan bir sektör, tarım sektörü ve ülkelerin tarım politikalarına baktığımız zaman bu amaçların tümüne yönelik politikaları izlediklerini görüyoruz. Çünkü tarımda birçok yapısal sorunlar var. Türkiye'de de tarım arazilerimiz küçük, parçalı, tarım arazilerinin tarım dışına çıkışı devam ediyor. Örgütlenmede bir takım sorunlar var. Bütün bunlar nedeniyle çiftçilerin sayısı azalıyor. Tarım topraklarında bir azalma söz konusu. Su kaynaklarında azalma var. Biyoçeşitlilikte bir takım sorunlar var. Bunun karşısında da nüfus giderek artıyor. Nüfusun geliri artıyor. Tüketim şekli değişiyor ve bu da yine önemli bir soruna neden oluyor. Tüketim şekli değişiyor dediğimiz zaman örneğin bundan belki 50 yıl 100 yıl önce tek tabakta yemek yerken şu anda sofralarımızda birden fazla tabaklar, çatallarla yemek yiyoruz ve yeme şekillerimiz de değişti artık. Fast food şeklinde ve hatta evlerimize kadar motosikletlerle gelen kuryeler aracılığıyla artık gıda tüketimi yapıyoruz ki bu gerçekten tarımsal üretim ve tüm zincirde iklim değişikliğinin etkisinin ve karbondioksit emisyonu da artmasına neden oluyor. Nüfus artışı ile birlikte daha fazla üretim ihtiyacı söz konusu ve yine gelecek yıllara göre yapılan projeksiyonlara baktığımızda da 2050'ye kadar %60 daha fazla gıdaya, %50 daha fazla enerjiye, %40'tan daha fazla suya ihtiyaç duyulacağını çalışmalar söylüyor. Bütün bu zorluklara rağmen yanında bir de iklim değişikliği sorunu bu sorunları daha da büyütüyor. Daha az kaynak kullanarak daha fazla gıdayı üretmek durumundayız artık. Ve tarımla ilgili iklim değişikliği ilişkisine baktığımızda da doğaya bağlı olduğu için tüm sektörler içinde en fazla etkilenen tarım sektörü. Bunun yanında çeşitli faaliyetlerle uyum sağlayabiliyor. Sera gaz emisyonuna neden oluyor. Sera gazını yakalayabiliyor, tutabiliyor. Bizim yaptığımız çalışmalarda da Türkiye'de gelecekte bitkisel ürünlerde, hayvansal ürünlerde verimlerin azalacağını tahmin ediyoruz. Bu nedenle üretimde bir azalmayı bekliyoruz. Bunun yanı sıra azaltım açısından, sera gazı emisyonu azaltım açısından Türkiye'de tarım kaynaklı emisyonların artışı devam ediyor. Ve tarım kaynaklı emisyonlar toplam emisyonun %13'ünü oluşturuyor ve bunun içerisinde hayvancılık önemli bir pay alıyor. Bunların yanında tabii yaptığımız bir takım yanlışlıklar da var. Mesela Türkiye'de üretim deseni değişiyor. Kurak alanlarda daha fazla suyu tüketen, üstelik çölleşme riski daha fazla olan bölgelerde daha fazla su tüketen bitkileri yetiştirmeye başlıyor çiftçiler. Bunun da en büyük nedeni çiftçilerin gelirlerinin düşük olması. Yine bizim yaptığımız çalışmalarda pandemide bile, ölüm kalım savaşında bile çiftçiler en fazla ekonomik kaygıyla üretim yaptıklarını söylüyorlar. Yine diğer bir sorunumuz da gıda sistemi içerisinde gıda kaybı ve israfının çok yüksek olması. Örneğin domateste bu üretimden tüketime kadar %53'e kadar ürünün kaybolduğunu yine yaptığımız çalışmalar sonucu araştırma bulguları bunu ifade ediyor. Bu nedenle daha sağlıklı, daha hijyenik, daha güvenilir bir gıda sistemine ihtiyacımız var. Ve bunu da aslında sağlamak çok zor değil. Tarım kültürünü korumak, bilgi birikimini artırmak, yenilikleri benimsemek bunun yollarından birisi olabilir. Ve bunu da yine kadim bir bilgiyle günümüze kadar geliyor dedik. Geleneksel yöntemlerle bunu sağlayabiliriz. Yine doğa temelli çözümler tarımda da kullanılan önemli bir araç. Bunun yanı sıra geleneksel bilgi ama teknolojiyi de daha iyi kullanan bir tarım sektörünün olması lazım. Biyoteknolojik gelişmeleri kullanan ve dijitalleşmeye yatırım yapan bir tarım sektörü iklim değişikliğiyle de daha kolay mücadele edebiliyor. Bu konuda da neler yapılması gerekir dediğimiz zaman aslında 5 aşamada 5 yolla bunu yapabiliriz. Bilim ve teknolojiye daha fazla yatırım yaparak, tarımsal destekleme
besleme sistemini iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında dönüştürerek, kayıp ve israfı azaltarak, tüketici talebini değiştirerek, eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarını da çocuktan gençlere ve tüm kesimlere kadar yaparak mücadelemizi sağlayabiliriz. Teşekkür ederim. Thank you very much. Mrs. Dellal, thank you also for pointing out the relation, the conflicts between mitigation of CO2 or of emissions and adaptation to climate change, especially in the agricultural sector. So from the food system, we are coming now to our last presentation in this panel. We will see practical examples from the local level, from Cascais. Our speaker will be João Dinis. He's a geographer with more than 15 years of practical experience. He implemented a lot of action projects in Cascais. Cascais is member also in our network of Climate Alliance. We did a lot of projects also together, a lot of European projects, and João was very, very successful with this project in Cascais, which is a Portuguese city on the Atlantic coast. He will give us practical actions. The title of his presentation is Nature-Based Solutions for Climate Change in Cascais. Please go ahead, João. You have... Yeah. Okay. Thank you. Thank you. Yeah, it was on. Thank you so much. I prefer to stand up. It helps me with my reasoning. First of all, let me congratulate this wonderful organization for this wonderful event, a clear example on how to do things right. And to distract you from everything, I'll present you just a photo of Cascais, our beautiful town located in the coastal area of the Lisbon metropolitan region. And of course, we are a medium town, but we have a wide variety of natural and cultural heritage. We are the oldest tourist destination here in Portugal, and of course, we need to preserve that heritage. And climate change is a challenge that we are facing every day already in Cascais. For example, we've been having so many floods, so many storm surges, fires even in October, November, coastal erosion, and for example, we already lost one beach. So the bottom photo that you see that is just a pebbled beach, just rocks, because all the sand was eroded away and it just comes back very rarely. Of course, we were the first Portuguese municipality to develop a climate action plan for adaptation. And what you see here are the priorities that 130 people, stakeholder representatives, told us that we should have. And if you look at the priorities, you will see that according to the classification of the adaptation actions, you have two dominant types, which is non-structural and green solutions. Non-structural is about regulation, it's about training, capacitation, education. And the other one is about bringing nature back into the city. And with that, we have resilience in our cities. So we obviously started to work mostly on nature-based solutions for many reasons that we can point out. The first one is that, they can take many roles in the city. A nature-based solution can help to tackle climate issues, to reduce risk, but it can also be a tourist attraction. It can be something that prevents floods, but it also can do something that you can do your sport in a daily activity. That's the benefit of nature-based solutions. And at the same time, we are restoring the ecosystems. And this is different because sometimes when we design the city, we have green spaces that are quite artificial, but then when we restore these ecosystems, when we have these naturalized areas, they also provide with the same human service, the service that we need in our daily lives. And it's even cheaper. So a few examples that you see here is obviously, we have more people engaged in tackling this issue. We have more people helping us to design these spaces. For example, our urban green spaces, we just our local autochthonous trees with minimal infrastructure. It's so cheap to do that,
and it serves the exact same functions of what is the norm until now. We're also doing urban allotments, for example. We were just hearing a wonderful presentation about the distribution of food. And of course, this helps to have a bit more of local efficiency. And finally, remember that 1/3 of our territory is protected landscape. So what does that mean? That if we protect our natural heritage, we can also have the benefit of biodiversity promotion, again, the ecosystems restoration and their functions to regulate all the environmental systems near our urban areas, and an added tourist attraction. Another few noteworthy examples is, for example, what we call the inner urban green spaces. What are those? Those are just, for example, a tree in the street or a roundabout or just a small corner out in the street or in a small home. So are we really going to spend water in that, for example? We just, again, heard the presentation about the need to save water. And in Portugal, according to our climate, if we were to have a lawn or grass in our public space, we need over 5 liters of water every day just to water 1 meter of grass. 5 liters. We don't drink 5 liters a day, do we? 5 people, yes. So imagine that. 5 people are competing with 1 square meter of grass. Imagine if we could use this water and place it where it's needed, for example, in food production or other services. So that's the most intelligent part, is nature-based solutions are adapted to the climate reality and the meteorological reality that we have. So for example, you have a roundabout here. That roundabout is designed with a chest shape, and what you see is just logs, it's just local autochthonies bushlands that don't need any water, and just pebbles that are placed with different colors. At the same time, we've restored our greenway, a first green corridor of 8 kilometers, and the only thing that we need was to restore was to restore and naturalize the riverbed and the flooding areas. But we added something. We just added a trail. As you can see on those photos on the right side, those photos are on the trail that is semi-permeable, and it's made of sand and natural compact cement. What happens if there's a flood? If it gets destroyed, it's just sand. There's no debris, there's absolutely no waste. So it's adapted to flooding, it's adapted to climate change. And we even brought art. For example, the top right photo, what you see is basically sewage lids, right? Because you follow the gravitational to have the sewage down to the city, down for treatment, and it's an ugly thing to have there. So we painted with the traditional architecture, and we painted many others with the local biodiversity, the animals that live in this area. We also bring nature-based solutions, for example, to our coastal protection. Our dune system in Guincho Beach, it's a huge dune system. We already added this sidewalk a bit further up from the sand, so the sand can move around. And what we found out is that this is a heavily used space by tourists and locals and schools. And so this is a great opportunity for us all to explain to visitors, why are we investing in nature-based solutions? And you know what? They love this. So if you go on social media and you see the hashtag of this place, they all say that they love this and it's good for the environment and they want to come back. So nature-based solution is also helping our economy. For example, our green spaces in our natural park that you see on the top left, they are, we just have minimum watered areas, and we add these sidewalks so people can just enjoy the scenery. It's cheap, it's good, and they do serve a function. They cool down the surrounding areas. We also have local agriculture plot of land where you and your family can collect your own food. So why is this important? Why is this relationship important? Because you can actually learn a bit more, just like you were going on out on dunes. But that's not all. Again, we shared this with so many people. We organized workshops countrywide. We got funding for this. We trained our own technical staff that worked according to the status quo and told them, from now on, let's give priority for nature-based solutions. Let's just use less water. Let's just make sure that they can grasp more water, and let's make sure that they can cool down the city.
among any other things, promoting the biodiversity and at the same time, again, providing a nice area so you can spend your daily life after a troubled day at work, or if you want to go and spend the weekend with your family. This is a nature-based solution, right? It's a beautiful photo. That's the green trail that we've restored. It's just that. If people go there today, they think, wow, you've done literally nothing. Well, actually, no. What we've done is to make sure that we have the most minimum infrastructure present there. So how can we enjoy that, humans? Well, first of all, you will control the floods. Second of all, if you look on the left side of the photo, there's the trail there. The trail is just there, so there's nothing to be destroyed. We've also can help to have these type of nature-based solutions with our local community. That's why we developed the Adapt Cascais Fund. That's a fund that we, the city, give to municipalities, a small amount of money, so they can develop their own idea according to nature-based solutions criteria. And they have done a tremendous job. That's the KPIs that they have achieved. Each NGO, small, like a residents association, they got just 3,000 euros for 1 year of project. And that's what they got. 8 entities did all that. And back again to the greenway that I've mentioned. That's me in the middle photo. That's one of the residents there in the left photo. And those photos are just separated by 6 hours. Okay, everything was flooded, as you can see on the right photo. Everything was flooded. Everyone was stressed. This was the second highest rain rate in 40 years. In 1983, we had more or less 127 millimeters. On this day, we had 95. We had 0 damage on the trail. 8 kilometers of trail, 0 damage whatsoever. So that's really cool. And to summarize things, this is in Portuguese, but I think you can understand that we mix regeneration, transformation, and a vision for a 2030 resilient city. That's the norm that we're working nowadays. If we bring back innovative, nature-based solutions, if we have a participatory approach, if we bring everyone on board, we will have much more efficiency on resources and much more impact. Trust me, with all these added features, our decision makers, our technical staff, and above all, our citizens do love what we're doing. So climate adaptation is good for everything, actually. Thank you. Okay. Thank you very much, João. In the end, we have seen action on the ground. Local action is the most important thing. What we want is that things are happening, and they are happening locally, and we have seen it right now. So we have a little bit of time. I have seen already the hands raising, so please, your name and the question. Hello? Hello? Okay. So, hi, my name is Hüseyin Kondakçı, and I'm a landscape architect. I have a question for you, sir. In your presentation, there were 4 pictures on the left corner top. You have a wooden pathway in the forest area, and the bottom right corner, you had a wooden pathway as well in a dune landscape. So what I'm wondering is that while, I don't know if you know this, but while installing those pathways, did you use concrete to stabilize the pathway, the wooden area? So like, I don't know if you could give like a short explanation as how you like make it stable, like, I don't know, without using concrete. Thank you very much. Okay, that's a good question. We did not use cement or concrete. Those structures need to be flexible. In dune systems, we cannot have a footprint on the soil. And in natural areas, we have to reduce them to a minimum. So what we do is just the structure is divided and held by itself. And there's another detail. One of them is wood. Another one is recycled plastic. So the wood is in the natural area where something can happen. For example, it can go under the sand.
The plastic area is in its stabilized areas, so it's always there. So yeah, we understand, and on everything we do, we try to use as much as natural or minimum intervention possible, and make sure that all the natural functions of the area are maintained, namely the sand transportation, for example. Thank you very much. I've seen other hands raised. Hello. My question would be to Mr. Payne. I'm an urban farmer myself, and I very much appreciate your concern. I mean, the place you gave to urban farming as a measure to resilience of the cities. My question is related to how the local administrations understand that, because we have some contradictory policies. You know, in the global south, where planning is not a real way that the cities have been built, we have many patches of fields, gardens, or, I mean, unbuilt areas within the cities, which are in the small or mid-sized cities especially, but even in Istanbul we have many small or big lands where farming is done, even today. I am farming in an historical garden in the very center of the city. But the municipalities, when they understand this necessity of putting the green back in the cities, they cannot see how historical gardens are there, or how the cities already have these greens, which are under the pressure of land rent. So we see that these greens are being swept away by the constructions, whereas the municipalities encourage people, small neighborhoods to build some gardens, usually hobby gardening, and they are happy with that measure. I think that municipalities need to understand that they have to preserve what is farming and distinguish what is farming and what is hobby gardening, because hobby gardening cannot really, it's a good activity, okay, but it cannot help self-sufficiency, it cannot help the urban resilience. Whereas the farming can really, with composting included, can be a very good way to against the climate crisis. I agree totally. Self-sufficiency, local production, and the use of available land, even small areas of land, even balconies, can be a source of producing food. You know, my grandchildren love the fact that we grow tomatoes. We grow some vegetables in our garden, and we have window boxes with those. And I think it's so good for children to see things growing, and the excitement of picking their own tomatoes, their own peas. I used to do on an allotment when I was a boy, and that contact with nature and seeing where your food comes from, I think is absolutely vital for our own well-being, and also, of course, for the production of foodstuff. And I think one problem is that the price of land in urban areas is now so high that many local governments, especially those that generate a large proportion of their revenues from land, certainly in China that's a very big factor, then that puts land under pressure which would otherwise be used for productive use in agriculture. We need to redefine, I think, what we mean by productivity. And it isn't just buildings that generate income, it's land that generates food. And I totally agree with what you're doing. We need a stronger campaign and media attention for that issue. Thank you. Thank you very much for the question and the answer. We could have maybe one short last question. Yes, please. Okay, both speakers, you know, at the first and the last one,
talk about the natural-based solutions, but all the, the examples, they show us swamp, rivers, or such a green areas. But, in our country, we have a arid and semi-arid regions. So is there any implementation to the places there is no water, how can we create natural-based solutions with no water? I think it's a question for you, Mr. Payne, please. Well, as I was saying, in Lima, where it never rains, or very rarely rains, they're using wastewater, domestic wastewater, for hydroponic agriculture. And that doesn't even need much land. So that's just one small example that I'm aware of. Thank you very much. I see no questions anymore from the audience. So first of all, I would also like to thank the organizers for this beautiful panel. I would like to thank the audience for your patience and your questions. And I wish you a nice conference. And hope you enjoyed the discussions and the presentations. Bye-bye.